Kiawa is a small town and local government in Jigawa State. The warm weather here is perfect for growing hibiscus. Wannan noman so'o da muka ga ana yi can arewa da mu, sai muka ga mu ma idan mun yi shi din to zai fidda mu wani halin da muke tsoro na talauci. When in bloom, its sweet tart fragrance fills the air. Popularly called ganyen Zobo in Hausa. Varieties of the red flowering plant are harvested in Kiawa. It is cherished not just for its aesthetic value, but also as a food crop. I know we have more than enough off-takers looking for hibiscus flower, and they are unable to identify where and who to contact. Hibiscus has been cultivated for generations across northern Nigeria as a source of income for many homes across the country. Nigeria is the second largest exporter of hibiscus after Spain. Most of these flowers are exported to Mexico, with growing international demand from China and parts of Europe. Hibiscus is coveted in tea production. Hibiscus flower is a very economic crop which Nigerians never identify. If you are to look at it, it is a crop that can give Nigeria as a country a foreign earning. But we that owns it don't appreciate it. Hibiscus trading is not as high compared to products like maize, rice, cocoa, rubber, and others. It is of reason that we Nigerians are looking at it as a thing that can serve so many purposes. But truly, to the best of my own knowledge, hibiscus trading is still far behind the expectation. Shehu Meiwake has been planting hibiscus for over 16 years. Muhimmancin zobo yana daidai da shauran abubuwan da yake dan ba mu kudin shiga wanda muke dan taimakawa haka bukatu mu na da ya sauwaka. Shi idan mun yi shi alferin sa ka farko wannan ganyen yana zama abinci a wajen mu. Wannan kuma muna cire shi ana tafiya ko mu ma muna iya jika mu sha zobo. Muna bukatun sa. Kuma in an tafi da shi ana samun annan kudade din. To aiki abubuwan amfanin mu da shi ya tafi wajen kashi 3 ne muna yi da shi. Farko dai daga nan yankin yayi haka ya shiga garin mu yayi abin nan ni na zama ni kadai ne ni ne zakara. Kuma mun da suka ga ina yi din ina dan samun alkhairi da haka kuma jama'a sun zo sun koya. Kuma alhamdulillah kowa yana jin daɗi. Shehu's son learned the art of nurturing the plant from childhood. Daga lokacin da fara noman zobo ban wuce shekara 7 kawai yanzu. Kuma alhamdulillah noman zobo muna yin sa muna cin moriya sosai saboda abu ne yana da muhimmanci mu mutanen kauye a wurin mu. Sakamakon abu ne zamu noma, zamu yi amfani da yakuwar, sannan zamu bare shi mu kai shi kasuwa a auna mu zo mu ci gaba da shi domin gida da shi kudin. Idan muka sarrafa shi muna da kasuwanni sun kai kimanin 3 da muke da su a nan zuwa 4. Muna kaiwa Gujungu, muna kaiwa Shiwari da kuma Kyawa. Wannan su ne kasuwannin da muke da su a nan. Kuma idan mun kai muna da diloli wanda ko da buhu 50 ka kai za a yi mutum ɗaya zai iya aunawa duka baki ɗaya sai. Every part of the hibiscus is important, from leaves to flowers. Although these farmers sell locally, they know the plant is a valuable source of wealth globally. The back-breaking work supports the local economy in Kiawa. Hibiscus flowers flourish in fertile land, nurtured by the hard work
and love of these farmers. Wannan noman soɓo da muka ga ana yi can arewa da mu, sai muka ga mu ma idan mun yi shi din to zai fidda mu wani halin da muke tsoro na talauci. Saboda haka yadda wannan 'yan mata da ka gani dukansu ba wai matan aure ba ne, 'yan mata ne. Idan mun noma shi ko wace shekara, saboda aikin yana da yawa, yana da faɗi, in ka sare sai ka nemi 'yan mata marasa aure sai ka zaunar da su ɓare ma kowace tiya haka mudu kenan. Za ka ɗau naira 50 zuwa 60 ka ba kowane mudu. Shine amfanin wannan 'yan mata kenan. Su ma kansu samarin suna yi haka, waɗanda dai ba su da aikin gona sosai. Amma in saboda aikin gonar ana ta yinsa, to ba inda za ka ga samarin suna ɓarewa su 'yan mata haka, waɗanda su ma za su ɗanyi su taimaka kansu da kansu. Saboda daɗin talaucin ba shi da yawa. To amma yanzu sai muka ga banda soɓan ma za mu sa riɗi a cikin gonar, mu zo mu sa wake, mu sa gyaɗa. Duka wannan gona ɗaya za ta iya ɗauka, sannan kuma da geron da dawa duka a ciki. To sai muka ga muhimmancin wannan soɓo ɗin, shi ma abu ne wanda yake ɗan raka mu. Don in ba dan da soɓan ba, da yanzu kaga gonakan gahi duk sun bushe. An kwashe wake, an kwashe gyaɗa, an kwashe gero, gahi dawa ma an kwashe ta. To wannan soɓo shi ne yanzu kuma zai ɗan daɗa jan mu. Ya zama kamar bonus kenan. Markets are filled with people buying dried hibiscus flowers, which are used to make a popular drink known as Zobo in Hausa. Hannatu has been making Zobo in Kano for over 30 years. Many across the country love this healthy, refreshing beverage. Tun ina yarinya ma a gidanmu ake yin sana'ar soɓo. Tun daga nan na gani, bayan na yi aure kuma aka haɗa da firij ina nima nake yi. A nima na yi shekara kamar 30 ma ina yi. Magani ne sosai ma, magani ne, shi yasa ake yin ciniki. Tun da na fara a ce in yi lemo, in yi wannan, ba a yin ciniki. Na fi yin cinikin soɓo saboda magani, masu hawan jini ma suna siye sosai, suna sha. Daga tafiya ma ana tafiya a zo a siyi soɓo na wallahi, daga guri mai nisa ma ana zuwa, da nan kuma muna kusa da kasuwa ana zuwa ana siye sosai. Ai to tun daga farko dai ai da kaga rayuwar ba haka take ba, da fa naira 10 ne ma, naira 5, naira 20. Yanzu kuma ya kai naira 100, naira 50 mu da muke yin ma mai sauki. Ana samun ciniki, da sai in yi 5,000 haka a gida, 10,000 har 10,000 da 5,000, 3,000 haka. Ina samun riba, ina samun 1,000, 2,000 haka. As with many small-scale businesses, electricity supply in Nigeria is a big problem. Hannatu needs stable power supply for refrigeration to preserve her soɓo. Rashin wahalar wuta. Kaga yanzu na daɗe ma ban yi ba saboda ba wuta. Wutan nan da aka ce wutan Najeriya ta lalace, ba wuta. Idan kai kuma kaga zai lalace. Idan kuma za mu siyi ƙanƙara da kuɗin motar da za a je a siyo ƙanƙara da ƙanƙarar ya yi kuɗin ribar da za ka samu, har gara ma ka haƙura ba kai ba gaskiya. Gaskiya in dai ba wuta ba, in dai ba za ka sa a firiji yayi sanyi ba, ba riba gaskiya, ba riba. The process of harvesting hibiscus is painstaking. The petals are carefully spread out to dry under the sun. They turn a crisp crimson. Varieties range in deep red hues. The drying process is crucial for preserving the shelf life of the plant. Packed with antioxidants and potent nutrients such as anthocyanins, hibiscus is valued not just for the beauty of the flower, but also its health benefits make it appealing to global markets. In muka yi duba a shekarar da ta gabata, an noma shi sosai. To dangane da ƙaruwar nomansa gaskiya raguwa ma yayi. Dangane da shekarar da ta gabata, kamar masu zuwa su siyo kaya a kasuwar ƙauye su ajiye, idan ya ɗan ƙara farashi su zo su siyar, to an samu matsala sakamakon ƙasashen da suke karɓar kayan ba a samu yawaitar contract da yawa ba. To wannan rashin samun yawaitar contract da yawa ya sa kayan price maimakon ya yi high sai ya yi low na price, aka samu low na price. Wasu ma sun yi asara sosai
akwai wanda sun aje kaya da yawa a farashin da suka siyi kayan sun zo bai fi rabin farashin da suka siya kayan suka siyar ba, sun yi asara sosai. Haka su kansu 'yan ƙauyen da suka noma, wasu sakamakon duba da yanayin rayuwa yadda ta zo ta zama ana roshin akan abinci ne, ina nufin shinkafa da sauran kayan amfanin gona. To wannan ya sa su ma suka canza akala, wasu da yawa ba su yi noma shi sosai ba. Once hibiscus is properly dried and packaged, it can be exported, but many local farmers are not aware of the critical components required by international safety standards. Kashi 60 na matsalar soɓo ana samun sa daga gona. An fesa masa maga yadda bai kamata a fesa mishi ba, an shanya shi inda bai kamata a shanya shi ba, abubuwa sun shigo ciki. To wannan ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu. Matsalarsa na uku, ana kawo shi ya zo nan kamfanonuwa da high moisture. Kaga ya zo da lema kenan, abin da ake cewa lema. Lemar da ya wuce a ce ya zo da shi. To idan wannan lema ya zo aka yi rashin sa aka ajiye shi a stottuka, sannan ya kasance store ɗin kuma ba a bi ƙa'idan store ba, saboda shi soɓo ba kowane store ake ajiye shi ba. Yadda za ka ajiye dawa ko shinkafa ko gero, to ba store ɗin soɓo ba ne. Yawancin matsalolin hibiscus ana samun sa daga gona. Wannan mix farming da ake yi, wato an haɗa shi da wani abu, an haɗa soɓo da wake, an haɗa soɓo da gero, an haɗa soɓo, to wannan shine matsalarsa babba. Haka kuma ajiyan da ake masa ba a bin ƙa'idansa, shi ma matsala ne babba. Haka kuma rashin ilimi na masu sayen, bai san wani irin kaya ya kamata ya saya ba, saboda shi ba ɗan soɓon ba ne, ya shigo ne. Dama wake yake sayarwa ko wani abu, kawai ya ji ana maganar soɓo, kawai sai ya taso ya zo ya shigo, bai da ilimin abu. To zai saya abin da bai kamata ya saya ba, ya je ya ajiye. Shi ma wannan matsala ne babba. Despite Nigeria being the second largest exporter of hibiscus, the trade is capital intensive. Kukana ga hukuma, idan Allah ya kai mu lokaci, gwamnatin nan ta Jigawa dai ta san manoman zoɓo a ƙauyuka suke, a karkara suke. Ya kyautu a taimaka mana, tunda dai su ma abin yana burge su, kuma yana ƙara wa ƙasar nan, wannan jihar tamu yana ƙara mata wani muhimmanci ga ɓangaren ƙasashen waje. Ina zato a haka dai ana zuwa ana ɗauka ana kaiwa wasu ƙasashen. To don haka mu ɗin su ƙarfafa mana gwiwa da idan lokaci ya zo da ɗan taki ne, a'a ko ɗan wani ɗan bashi ne wanda za a ba manoman wanda ba su da ƙarfin lokacin da za su yi noman, an ba su bashi a lokacin za a taimaka a yi noman, kuma an samu lokaci sai mu biya. Abin da ya kamata gwamnati su yi more enlightenment, kamar su zo su gaba da ba da ilimi. Shekaru baya suka zo ana organizing workshop na kwana 2 na kwana 3, ana ilmantar da manoma, ana ilmantar da 'yan kasuwan. Wannan zai taimaka kwarai da gaske. Na biyu, a samu malaman gona da za su je suna ilmantar da manoman soɓo a yayin da suke shuka da kuma lokacin da za su yi girbi. Wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske. Na uku, munan da muke cikin kamfanoni inda ake noman soɓo, muna tara ma'aikata, yawancinsu kashi 70% mata da yara. Ya kamata a ce gwamnati ta shigo, tana taimaka mana wajen lafiyan wa'annan matan da kuma kyautata rayuwarsu, saboda wasu gidajen za a ga sayan ruwa ake yi, babu bohol. To ba wannan ba, muna iya gina bohol ɗinmu da kanmu, to amma ba ma iya samar da ilimi ga 'ya'yansu.
wannan yana da cikin matsalolin da muke samu. Za a gabata sun shigo suna da yara, yaran suna wuni da su suna aiki, yaran kuma suna wuni da su, ba makonta yaran suna wajen makarantu, kuma su ba su da kuɗi da za su iya tura yaran su tafi makaranta so su zo nan. The country's economic downturn affects local exporters struggling to meet up to the high demands of the international market. Gwamnati ya kamata a ce ita kanta, kamar yadda na faɗa ma dama already tana sane da duk wanda zai fitar da kaya, to ita kanta akwai gudunmawa da ya kamata a ce ta bayar sosai. Duba da yanayi na ko tsayuwar price ɗin dala ɗin, in mutum ya yi magana da kwastoma a price kaza ga kuma a yadda dala take a nan, kaga in dala ta tsaya a wannan price ɗin da aka yi magana, kaga in ka zo ka tura kaya lokacin da kuɗi zai zo ma, ba zai zamto za ka samu wannan ƙalubalen da za ka samu wanda in ka kuɗi ya dawo ma kaga asara za ta zo ta shigo. To wannan ma yana da kyau a ce ita kanta gwamnati ta tsaya tsayin daka wajen tsayar da farashi da ita kanta dala ɗin ake samu, wanda da yawa tashinta da saukarta ne yake sa ayyukan wasu lokacin in mutum ya buga lissafi ya ga in ya karba a dala kaza lissafin nashi ba zai fita ba sai ya fasa karba. Over 200-300 container load of hibiscus flower. And what I used to tell them is, you can't just come to the market and say you are looking for it. You will need to sit down and arrange. Let's work with our community farmers. This is a way we can empower. If he really wants to give a better livelihood improvement to the families in Nigeria, this is a product that in every home we use it to do our fencing, perimeter fencing. It will serve a purpose. It will the prospect of packaging it, and we have good aggregators that will aggregate all the farmers that are planting hibiscus flower, make it work, get it with the off-takers. I know we have more than enough off-takers looking for hibiscus flower, and they are unable to identify where and who to contact. Yes, there is an association for National Association for Hibiscus flower processing, production and processing. Let's create more awareness. When we talk about stakeholders, who are the stakeholders? The farmers, the off-takers, plus the input suppliers. And upon all, government. Government needs to encourage our farmers in a community base. Government needs to come up with a strategic plan, the way they are doing to other agricultural crops that are any foreign income. Have a policy that, no, in each state that has good resources for hibiscus production, we are giving you X hectares, 1,000 hectares of farmland, basically for it. Youth in this community, your aim, your product is to produce hibiscus, and we are ready to buy back from you. Let's give capacity building to our farmers on the standard agricultural practice for hibiscus flower production. How many seeds can we plant per acre or per plot? What is the expected yield per plot? How much are we spending per plot? What is the total cost per kilo? What is your profit expected per kilo? That will determine and give encouragement to farmers. And let's take it as a business, not as a caution. The huge financial gain sparked hope for many farmers. But in reality, only a handful of businessmen benefit from the trade. The economic reality of farming to meet global demand is quite tricky. The cost of production remains a challenge for farmers with no support to boost production. Wannan damuna kan ta riga ta wuce domin duk abin da muka noma gyara zamu. Sai dai zuwa damuna ta gaba idan Allah ya kai mu, to abin da muke kira da gwamnati ta taimake mu a bangaren taki da bangaren kuɗi bashi. Domin mu bunƙasa noman zobo
domin idan ina noma kamar buhu 50 zan iya noma buhu 150 kaga na ci gaba. From the semi-arid northern region of Nigeria, the hibiscus plant travels far and wide across the globe. Every sip of hibiscus tea, every jar of cosmetic product, and every herbal remedy carries a piece of the native farmer from a small village, one bloom at a time. The story of this vibrant plant is one of great potential. The opportunity for growth and innovation in the agricultural sector is unmistakable. With a dedicated force of farmers and the global demand for natural, health-conscious products, Nigeria can boost its GDP through foreign earnings.